안녕하십니까? Hello 샤론 로즈 everyone, 마스터 I'm Sharon 장희선입니다. Loz Master 장희선. 大家好，我是资深营销经理장희선. 방금 제가 중국어로 인사를 I just 드렸는데요. Said hello 저는 in Chinese 대학 시절에 language. 중국 청도라는 도시에서 In 2년 my 동안 college 중국어를 years in 가르쳤습니다. Qingdao, 2년 동안 중국어를 배웠습니다. I learned Chinese 하도 language for 제가 2 years. 선생님이라서 가르치다 보니. So because I work as a 그리고 teacher, 한국으로 돌아와서는 and 중국과를 when I 졸업하고 came back to Korea, 대기업에서 10년 I 정도 근무를 majored in 했었습니다. Chinese literature, and I was working in 20년 정도 a 근무를 big 하고 corporation for about 10 years. 대기업은 죄송. 박수 한번 해주세요. 대기업에서 10년 정도 근무를 So I 했었습니다. was working in that big 그리고 company for about 10 복지도 years. 되게 좋았고 So the 급여도 되게 company had very 많았습니다. great welfare, 그런데 paid 제가 me a lot 제 of salary. 대기업에서 오랫동안 제가 하는 일이 아닌 걸 하다 보니 제 But 전공이 아닌 걸 I 하다 was doing 보니 something that's not my 제 자리가 major. 불안해졌습니다. So I 저는 felt 내가 insecure with my 좋아하는 일, position. 하고 싶은 So I 일을 wanted 해야겠다 to do 생각하고 something 제 I want to 목소리가 다 do. 하는 한 중국어 something I'm good at. 선생님은 평생 So 직장 I 그만두지 않고 할 수 있다고 felt 생각했습니다. that 그래서 회사를 Chinese language 그만두고 teacher would be the 저는 thing. So 학원에 I 취직을 quit 해서 my job 학생들을 and I went into a learning 대기업에 institute to 비해서 teach 연봉이 students, 너무 but compared 낮았습니다. to the company I work 그래서 for, 저는 the 안 yearly 되겠다 income 싶어서 was too 제가 little. 직접 중국어 So 교습소를 I 차렸습니다. opened my own 제가 Chinese 오전에는 language academy. 대형 학원에서 In the morning, 성인들을 가르치고 I taught 오후에는 adults in a big 저의 learning 교습소에서 institute, 아이들을 and in the 가르쳤습니다. afternoon I taught 쉬는 students in my 날에는, own academy. 가을까지 And my 하면서 days off, 그렇게 I 열심히 일에 even 매진했습니다. provided some private tutoring. 제가 원래는 I worked so 여러분 hard. 되게 꾀꼬리 목소리였거든요. I used to have a very beautiful 그런데 voice 이렇게 중국어 before, 수업을 하다 but as I 보니 was 정말 teaching so 목소리가 많이 many 쉬었습니다. students Chinese 그래도 language, 듣기 my 괜찮으신가요? voice got hoarse. Is my 네. voice okay 감사합니다. to hear? Thank you. 중국어는 저에게 이렇게 허스키한 목소리를 Chinese 가져다 language, 줬지만 because I was 저에게 teaching 애터미라는 so many 최고의 인연을 students, it made my 선물해 줬습니다. voice hoarse, but 제가 that's how I got to 2019년도에 meet 한 어느 Atomy. 날에 In 한 남성분이 2019, 저의 one day, 학원에 등록을 a 하셨는데 man came to 그 my 첫 수업 장소가 academy, 애터미 and the 교육센터였습니다. first place where we met 저는 was 얼마 뒤에 그분이 Atomy Education 센터장이라는 걸 알게 Center, 되고 and soon 저는 I got to know that he's the 애터미가 center 다단계라는 걸 manager, 알고 있었기 and I knew 때문에 Atomy was 혹시나 a 저에게 multi-level marketing 가입을 하라고 company, 이야기를 so 할까 I 봐 was afraid that he 저는 might 수업 시간에 쉴 persuade 틈 me 없이 to join the 그분에게 business. 다른 So 생각 during 못 the 하시고 class, 애터미만 집중해서 I 중국어만 only 집중해서 focused on teaching 가르쳤습니다. Chinese language so that he can't talk about Atomy at all. 중국어만 집중해서 가르치고 So I only 그분이 focused on teaching Chinese to him. 저에게 이야기를 하지 And 않으셨지만 제가 he 스스로 didn't say 애터미의 this to me, 장점을 but 몸소 느낄 수 있었습니다. I could just naturally feel 저는 the 점심 strengths 먹을 of 시간도 Atomy. 없이 I didn't have 양쪽 학원을 time 오가면서 to eat 정말 lunch 너무나 because I was 바쁜데 working in both places. 이분은 I was having a 오전에 really 수업 가능하세요? busy 예, 됩니다. life. 오후에도 And 수업이 가능하신가요? when 예, I 됩니다. asked him, are you 모두 available 저의 in the 중국어 morning 수업 and 시간을 afternoon? And he said 맞춰주시면서 yes every 시간적인 time. 여유가 넘치셨고 And 뿐만 I 아니라 could see that he 경제적으로 has freedom in 정신적으로도 terms 여유가 of 넘쳐 time 보이셨습니다. and money. 그분은 저에게 and 애터미에 대해서 단 한마디도 하지 않았지만 he 제가 didn't 오히려 even say a word about 궁금해졌습니다. Atomy, but I wanted to know more about 중국어 Atomy. 수업을 왜 배우려고 하시는 So 거예요? why are you trying to learn 그랬더니 Chinese? I asked 애터미가 him, 중국 시장에 and 진출을 he 해서 said, now 중국 Atomy is in 파트너분들과 China, 감사 인사라도 하려고 so 배운다고 he 하셨습니다. wants to 그런데 저는 그 이야기를 듣는 speak 순간 in Chinese with 아, Chinese 내가 partners, members in 애터미를 하려고 Atomy 중국어를 China. 배웠나 보다. So I suddenly 그렇게 realized 생각이 that 들었습니다. maybe 아니, 15억 I'm 인구 learning 중국 분들에게 Chinese to do 우리의 Atomy 좋은 business. You know, 이렇게 there's a lot 좋은 of 제품 population in China 이렇게 to 저렴한 promote 가격에 this 치약 good 칫솔을 quality 알려주더라도 product, 최소 toothbrush 1억은 and 나의 회원이 될 toothpaste. 수 있다는 So 야무진 they 생각이 have huge 들었고 population, so 지금 I 제가 can promote this 애터미를 product 통해서 to 이 Atomy 불안한 members 나의 in China. 미래를 So 책임질 수 through 있겠다는 생각이 Atomy, I 들었습니다. can have more 그래서 stable 저는 life 그 in the 다음 날부터 future. 제 눈빛이 So from 반짝이기 the next 시작했습니다. day,
I 센터장님과의 수업 시간을 계속 기다렸습니다. was really looking forward to have 1시간 반 a 수업 중에 class with the center 수업은 한 10분 manager. 정도만 한 것 And 같아요. during the class, only for 10 그래서 minutes 나중에 I 들은 taught 얘기인데요. Chinese to him. 제가 하도 수업을 안 And 하니까 later he said, 저를 선생님을 since I 바꾸려고 was not teaching Chinese to him, 컴플레인을 he 하시더라고요. thought about changing 저는 the 그분은 tutor 저에게 중국어 수업료를 내시고 because he 애터미 paid 개인 가해를 me 해주신 셈입니다. to 제가 learn 애터미를 Chinese 알고 language. 나서 So 저는 actually, 어떻게 he was paying me 바뀌었을까요? to get the 저의 Atomy 중국어 lesson. After I got to know 교습소는 about Atomy, how did I 애터미 change? 센터처럼 바뀌어버렸습니다. My Chinese language academy became 저는 like 중국어 a 수업이 끝나고 나면 성인 Atomy education 학생들에게 center. After my 중국 지도를 lessons 보여주면서 to my 해모임을 나눠주고 애터미를 adult 알리기 students, 시작했고 I 저의 began 학원의 to promote 칠판은 Atomy 중국어 and 한자가 아닌 해모임. And 애터미 on the 사업 설명으로 whiteboard 가득 차게 되었습니다. in my academy, it 그리고 was full 저는 of 처음으로 석세스 show the plan of 아카데미에 Atomy, not 참여하게 the Chinese 되었는데요. characters, and I 정말 got to 만 명이 attend the 넘는 Success 사람들을 Academy, 보고 깜짝 and I 놀랐습니다. was really 게다가 surprised to 더 see that 놀랬던 many 건 people, 3,000명 10,000 이상의 people, 분들이 and more 해외에서 than 오신 분들이고 3,000 people were 그중에 from 중국 overseas, 분들이 and 제일 among them, 많았습니다. Chinese people 해외에서 오신 were 분들은 자비를 내고 the 비행기를 타고 most, 이런 한국의 and 애터미를 they 알아보러 even 오다니 paid their own expenses to 저는 come to 정말 Korea 놀랬고 to know about 그리고 그날 Atomy, and it 너무나 was 운이 really 좋게도 shocking. And 센터장님의 찬스로 fortunately, in that day, 임페리얼 thanks 두 to the 분과 center 단독 manager 사진을 찍는 with 행운도 2 imperial 얻었습니다. masters, I could take a photo. 그 단독 사진을 찍고 저는 그 Only 중국 me and the 분들이 imperial master. 같이 저랑 And 소통하면서 as I 정말 could 그분들은 1분 communicate 1초로 with the 허투루 쓰지 Chinese 않고 members, 그 현장을 사진 찍고 동영상을 찍으면서 I could see 그 them, 중국에 있는 the 파트너분들과 Chinese 공유하는 members 거를 taking 보고 picture 저는 더 videos 해외 and 비전을 sharing 보게 them 되었습니다. with their 그리고 partners 결단하는 in 날이 China, 됐던 and I 겁니다. saw that vision 제가 in 저희 overseas 신랑에게 market, and I made up 애터미는 my mind on that 가입비도 day, 없고 and I 유지비도 told my 없는데 husband there's 멤버십이 no 전 entry 세계로 fee, no 연결이 maintenance fee, 중국 시장이 and there's global 열린대라고 membership, 이야기했더니 and there's Chinese 중국에서 market. 유학생활 경험이 있고 And 그리고 저를 잘 알고 있는 Because 신랑은 my husband 저에게 studied in China 이렇게 before, 한마디만 and he 했습니다. knows me well, so he 중국이 said this to 열리면 me. 자기가 그 So 시장을 if the 평정할 수 market, 있을 것 같아. the Chinese market is 그러니 open, I 얼마든지 think I 밀어줄 can 테니 한번 도전해봐라고 really roll 하더라고요. over that market. So I will support you. You can go on doing the business. 저는 이런 든든한 신랑의 Thanks 힘입어서 to my husband's support, 2019년 10월 in 중국이 열리지도 2019 않았는데 October, 수업 before 시간을 the 줄여가면서 Atomy China 용감하게 opened, 들어갔습니다. I entered China. 그리고 제가 한국에 있을 때 같이 중국어 And while I was in 선생님을 Korea, 중국 동료분이 I worked with one of my 애터미를 colleagues, and 대남이란 도시에 she 애터미 knew 중국 1호 센터가 오픈하게 Atomy, 되었습니다. and thanks to her, we 그리고 could 저는 open the first center in 한 달 one 뒤에 region in China. 상해에 And 있는 after 친척 오빠에게 a month 찾아가고 later, I went 그곳에서 to my 나온 cousin 파트너가 living in Shanghai, 알아보고 and 중국의 a 수주의 partner 제2호 there 애터미 also 센터가 opened the 또 second 오픈하게 Atomy 되었습니다. Center in China. 저는 생각했습니다. 이렇게 순조로울 수가 있나? 나 이렇게 Everything 운이 was so 좋은 smooth, 앤가? and 정말 I feel I was so lucky. 행복했습니다. I feel 그런데 여러분 overwhelmed. 기억나시나요? But did you remember 12월 December 저는 중국 2019 수조에서 in Suzhou in 한국에서 China? 날라온 재난 문자 한 통을 받았습니다. I got the message from China. 코로나19의 시작 That 전에 was 제가 about 중국에 있었던 겁니다. COVID-19. I was at the center of the COVID-19. I had no choice but to come back to Korea, and I could never go back to China then. I was about to spreading the seed in China, but COVID-19 broke out. 애터미 중국 센터가 문을 So 닫게 되는 enemy 상황으로 China 왔습니다. centers had no choice but to 큰 close 희망을 down. 품었던 We 중국 had 사업이 great hope 활발하지 over 못하게 됐지만 Chinese 저는 businesses, 포기하지 않았습니다. but I never gave up. 내가 한국에서도 못하는데 어떻게 중국에서 잘할 수 있겠어라 How 생각하고 come I could be successful even though I can't be successful in Korea? So I started to find business members and customer group. 지지하던 언니가 One of my 너는 무슨 friend 선생님이 다단계냐면서 told me, said that you are the teacher. You are not the one who have to do the network marketing. 그래서 저는 어떻게 She 했을까요? kind of warned me. 네, 그 주변 And then- 아파트 분들만 빼고 이야기를 했습니다. I started to talk to 그리고 the 3년이 지난 people 지금은 그분들도 모두 소비자가 living far 되었고 away from me. But 그렇게 now, 반대를 after 하던 3 저희 언니도 years, all of them became 소비자가 my 되었습니다. customer, and my 제품을 friend 사랑하게 also 되었습니다. became my partner who loved the product so much. 회장님이 이렇게 말씀하셨죠.
Chairman Park 진정한 mentioned 용기는 두려움을 맞서는 것이다. the real courage is to confronting the fear. We need to have the courage 저는 그 to 용기가 be 있었습니다. considered crazy. 저랑 정말 Actually, 친한 I 친구가 had that courage. 저에게 제가 애터미를 한다고 My 했을 때 저를 closest friend 차단했거든요. blocked me 그때 저는 정말 when 많이 I 울었지만 told her I started Atome. I 내 cried a 꿈을 lot, 남에게 빼앗기지 말라. but I tried hard in order to achieve my dream, and I thought that the best revenge is to be successful with Atome, and then I have another big 여러분은 애터미 courage. 사업에 루틴이 있으신가요? Do you have any routine in your Atome business? 저만의 루틴을 Since I started Atome business, I made my own. That is 스폰서님들과 소통하기입니다. communicating with the sponsors for 24/7. I said good morning in the morning, and then whenever I meet each of my member, I took a picture. I wrote some article and shared it with all of the sponsors and partners, and I feel like I'm always with them. 경험이 많은 스폰서님들이 I have a lot of experienced sponsors, and they try to share me know-hows and feedbacks. 저는 그렇게 잠을 Like that, 줄여가면서 I try to 열심히 sleep 했고 less 도전한 지 6개월 and 만에 sleep less, and in 6 months, I became an auto sales master. 저는 사실 그날 너무 기뻤는데 I was so happy that day. 반대를 하는 언니한테도 이야기를 할 수가 없는 거예요. So I couldn't even tell to my friends. So I cried at midnight and I took a selfie and sent the picture to my sponsors like this, saying I'm crying right now because this is the tear out of the 저는 joy. 나중에 들었는데요. 제가 그렇게 현장을 뛰어다니고 했을 때 같이 울어주시고 오토 판매사가 됐을 때 더 기뻐하셨다는 얘기를 I heard that my sponsors and my partners felt more happier than me when I became an auto sales master. So I was also so happy. I became the queen of the cold contact. Do you have this experience that when you visit a store and you feel like it might work? Contacting that store. Actually, one day I opened the door of the store and said, "Do you know Atome?" And that the owner of the store finally purchased the product of Atome and became the member of Atome. And she told me, actually, a lot of people visited the store, but you are the one who's the most memorable. So after that, she became one of my biggest fans. One of my partners was also buying a pair of shoes, and she said that she introduced Atome to the owner of the shoe store, and I visited there, and then I became a friend with the owner of the store, and then I made her register as a member, and I visited the store every day, introduced the product of Providix and Hemohim, and I try to kind of conquer all of the stores around there. Like that, on just one floor, I made 40 people register as a member. And then I moved up to the second floor to let the people know Atome. I worked hard, and I could have some blessings from that hard working. One of my students worked at a global investment company. He's really charismatic, so I couldn't even start talking about Atome, but I did it. I talked about Atome, and he read the financial statement of Atome, and he registered as a member of Atome, and then he also introduced Atome to his alumni of the Peking University, and he introduced Atome to them via WeChat. So soon we'll go to China to meet them. He was so supportive. Actually, I started Atome thanks to the Chinese market, but I also have partners from different countries. In Thailand, I have a partner who works hard supporting a lot of Thai partners. Thanks to him, I can make a lot of partners in Thailand. One of them is a businessman
And then 우연히 써보시고 he 이 제품이 happened 너무 to use 좋아서 the toothpaste of 그쵸, Atomy, 옷에 and he 기부를 was into the 하시려고 toothpaste, 애텀에 and 가입했다가 then 비전을 he wanted to 보셨습니다. donate that toothpaste to 그분은 the other people, 오래전부터 and then he saw the vision of Atomy and registered as a member. 그분이 지으신 센터 앞에 He'd been donating a lot to the 어려운 to a lot of 식사 centers, 제공을 and 해주고 also he supported for the 저는 free 돈을 버는 것만이 food 목적이 center. 아니라 이렇게 남의 Actually, 성공을 for 돕고 me, 남에게 기부하는 삶을 살겠다는 또 하나의 that kind of 목표를 vision, 가졌습니다. supporting other people and helping other people, has become another dream. If I meet them in Korea, I met them when they came to Korea, but I also have some partner who promoted earlier than me, 4 Sharon Masters and 1 Star Master. 애터미의 이 무한단계 글로벌 원 마케팅을 Atomy is a global one marketing with unlimited levels. I realized how powerful it is, and then I realized how powerful in Korea and in any other countries. 걸 몸소 느꼈습니다. 저는 요새 너무나 행복한 일이 하나 있는데요. I had really great news recently. 그리고 새벽에 학생들을 가르칠 때는 When I worked in a large company and worked as a private tutor, I couldn't see my daughter rising. But thanks to Atomy, I could take care of her when she come back to Korea as a surprise. So I can see her feel really happy. So I like to live a really happy life, like a traveling. I have one of my older sisters. She took care of my daughter for the past 13 years. Actually, my husband is working in a suburb area, so I needed to work hard. So my older sister needed to take care of my daughter. Recently, she was diagnosed with cancer, so she's in a treatment. I think that I feel so burdened because I think that that is all because of me. She will keep taking care of my daughter, and once I become Imperial Master, I would like to give 1 billion Korean won to my sister and her husband. 제가 애터미를 하면서 지금까지 단 한 번도 오지 않았던 언니가 오늘 My sister has never come here, but she's here today. 언니가 있어서 이 영광스러운 무대에 있을 수 있었어. It was 고맙습니다. all thanks to you. You made me on this stage. Thank you very much. 오늘 정말 많은 분들이 해외에서 오셨잖아요. We have so many global 여러분, 저 members today. 드디어 다음 주에 중국으로 출국합니다. Finally, I will go to China. This is the first time in 3 years. I finally got the visa, so I could go to China. 함께하고 지지해줬던 저의 파트너분들에게 중국 시장을 선물하려고 대장정을 So 시작합니다. it will be my grand opening of my journey in the Chinese market, and it will be the gift to my partners who've been waiting for this time. If you are really sincere, the path will be open. 우리는 사랑하는 가족을 위해서 We 반드시 해내야 합니다. need to achieve 애터미를 it 통해서 우리 for 모두 함께 꿈을 for our 이뤄나갔으면 families. 좋겠습니다. Let's make our dream come 다음 true. 주부터 만나게 될 중국 분들에게 한 말씀 드리면서 I would like to give a word to all of my 마무리하도록 Chinese 하겠습니다. partners and conclude my 作为一 speech. 个韩国人，我想把爱多美作为沟通彼此的桥梁。 As a Korean, I would like to build a bridge, and I will connect the people, and I will be really sincere in order to convey the philosophy and the principle of Atomy to all of the people. Vivid dream is realization. 아이도메이, 加油, 加油! 감사합니다.